Boa tarde, good afternoon, everyone. Hoje vamos continuar com nossos verbal phrases, verbos frasais, frasais verbais. Não sei como falar correto. Um, vamos continuar hoje com nossos estudos de verbos frasais, mas hoje vamos estudar verbos frasais com a palavra act. Act. Não tem muitas maneiras de aprender verbos frasais em inglês americano porque não tem lógica. Você pode ter duas palavras juntas, três palavras juntas e as palavras sozinhas significam uma coisa, juntas significa uma coisa completamente diferente, como um idioma. So there's really not many ways to study verbal phrases or phrasal verbs other than to learn them when you see them, because the words individually can mean one thing, but combined it means a completely different thing. Anyway, vamos lá, let's start. Talk to you. Peace out. Act on e act upon muitas vezes se podem trocar porque significa a mesma coisa. So many times you can interchange the word act on and act upon. So we'll talk about when we can exchange them, interchange them. Vamos falar quando se pode trocar as palavras, a excepção. En los Estados Unidos es muito mais popular falar act on. Você quase nunca vai ouvir a palavra act upon. So it's more popular to say act on, and you'll seldom hear act upon. O único tempo que você pode ouvir a palavra act upon em nos Estados Unidos é em no sistema legal. So pretty much the only time you'll hear the word act upon is in the judicial system. Eu acho que a razão é porque muitas vezes a palavra se pode trocar, mas para evitar a confusão, utilizam act upon porque act on pode significar outras coisas diferentes. So the reason I think the judicial system uses act upon more often and you'll never see act on is because of them, their interchange, to avoid any of the confusions with interchanging, because act on may have a couple of more meanings. Act up e act upon pode significar que você vai fazer alguma coisa por causa de conselho. Vamos ver a frase em inglês. She will act on the advice of the judge. She will act upon the advice of the judge. O Google fala que isso significa ela vai agir de acordo com o conselho do juiz. Então, o que está falando é que ela vai fazer o que o juiz falou, vai tomar o conselho do juiz. Então, act up e act upon significa fazer alguma coisa por causa de conselho. Act up and act upon both means in this situation that you're going to do something based on an advice. So in this case, the lady is going to take the advice of the judge. Act on e act upon também pode significar que você vai tomar uma ação por causa da informação que você tem. So it can also mean that you're going to take actions based on some information that you have. Vamos ver a frase in English. The police will act on the information they have received. The police will act upon the information they have received. As duas frases significam a mesma coisa. Você pode trocar quando estás falando de ação por causa da informação. Google fala que traduz a polícia agirá com base nas informações que recebeu. Então, as polícias, o que está acontecendo é que as polícias agora têm informação de alguma coisa vai acontecer, então eles vão tomar ação por causa da informação. So, act on e act upon significa que você vai tomar uma ação por causa da informação que você tem. When we're talking about an action that we take based on information we just received, we can interchange the words act on and act upon, because we're going to take an action
based on information we just received. Act on e act upon também podem significar afetando. Aqui nós podemos trocar as duas palavras, se pode trocar. Vamos ver a frase em inglês. Environmental forces will act on the tree and knock it down. Environmental forces will act upon the tree and knock it down. As duas frases significam a mesma coisa, se pode trocar. Forças ambientes vão agir na árvore e derrubá-la. Então, se pode ver que as duas significam que alguma coisa está afetando a árvore. No caso, é forças ambientes. Então, as duas palavras significam uma força. Alguma coisa está afetando outra coisa. So, act on and act upon significa afetando. So, in this case, act on and act upon can be interchanged when we're talking about an effect, that something's having an effect on something else. In the case of the picture, we're saying that environmental forces are affecting to the tree to the point where the tree falls down. So, act on and act upon can mean affecting something else. Agora vamos falar sobre uma excepção. We're going to talk about an exception. Act on pode significar o que a palavras individual significam. So, act on can be what the individual's words mean. Por exemplo, act on, act significa atuar, on significa no. Então, vamos ver a frase em inglês. Tiago will act on stage today. Em português significa Tiago vai atuar no palco. Então, no caso, act on significa atuar no. E no caso da foto, atuar no palco. So, act on can mean act on, what the individual's words themselves mean. Por isso, act on não se utiliza no sistema legal, porque para evitar a confusão, eles só utilizam a palavra act upon, porque act on pode significar algumas coisas diferentes que act upon não significa. So that's one of the reasons why we don't really see it in the legal system, because act upon means, a couple of things, whereas act on can mean a couple of other additional things, and you can avoid confusion by just not using act on. Agora vamos falar sobre outra exceção. We're going to talk about another exception. Act on também pode significar que você está fazendo alguma coisa para outra pessoa, mas é possível que a outra pessoa não saiba que você está fazendo isso. Vamos ver a frase em inglês. I will act on Marco's behalf. Eu vou fazer alguma coisa para Marcos. O Google Tradutor traduz um pouco estranho, mas é como fazendo alguma coisa por outra pessoa. Por exemplo, eu sei que você está doente e eu falo, eu vou fazer o trabalho dele. So, eu vou fazer o trabalho para você. I will act on your behalf. So, act on pode significar fazer alguma coisa por outra pessoa. So, act on means you can be doing something on someone else's behalf, and it's possible that person may not even know that you're doing it for them. So, act on, could mean you're doing something for someone else, and this is another situation where we probably won't interchange with act upon. It just sounds a little too strange to use act upon. Act out pode significar atuar. Vamos ver a frase em inglês. She will act out a scene from the movie script. Google fala que ela vai representar uma cena de roteiro de filme, mas estamos falando que ela vai atuar. So, act out just means you're acting, and in the case of the photo, the girl's gonna act out a scene from the film. So she's gonna be acting. Act out pode significar cumprindo. Act out can also mean, completing your duties. Vamos ver a frase em inglês. They no longer trust the manager, but they continue to act out their duties. Eles não confiam mais no gerente, mas continuam
cumprindo suas obrigações. Então, você pode ver que act out também significa cumprindo suas obrigações. So it basically means completing your duties. Act out também pode significar comunicação, mas é comunicação sem falar palavras. Vamos ver a frase em inglês. So act out can also mean, communicating but without the use of words. Let's use that the phrase. Vamos ver a frase. Let's look at the phrase. The mime will act out what he wants to say without saying a word. Em português, o mimo vai atuar o que ele quer dizer sem dizer uma palavra. Então, act out significa comunicação sem palavras. Act out means communicating without words. Act out significa mal comportado. So act out means misbehaving. Vamos ver a frase em inglês. He began to act out in public for no reason. Pelo Google fala, ele começou a atuar em público sem motivo. So, alguma coisa está um pouco estranho lá. Também Google falou, ele começou a ser disruptivo em público sem motivo. Também alguma coisa está um pouco estranha com o que Google falou. So something strange with Google's definition. Mas acta significa mal comportado. So, acho que é melhor falar ele começou a ser mal comportado em público sem motivo. Isso é um pouco melhor do que Google falou. So basically, the what Google gave me sounded a little odd, and I think a better way of saying it is he is misbehaving in public for no reason. Act up. Act up significa comportando mal. É como a outra palavra que já estudamos. Comportando mal. So act up means misbehaving. Vamos ver a frase. The baby will act up if he does not have the balloon. Google fala, o bebê vai agir se ele não tiver o balão. É um pouco formal, mas significa comportando mal. El bebê vai comportando mal porque ele não tem o balão. Se ele não tem o balão, ele vai comportando mal. So basically, it means misbehaving. And Google's translation seems a little bit formal, but it just basically means misbehaving. A diferença entre act up and act out é para adultos. Uma pessoa que já é adulta, ela sabe que está fazendo coisas que não se pode fazer. So the difference is with act out is we're dealing with an adult and they should know better. Eles, act out é para adulto. Act up é para pessoas que não sabem. Então, uma criança vai act up, vai comportar mal, mas a criança não sabe por quê. Cachorro também pode act up. Então, porque o cachorro também não sabe. Eu falo para o cachorro, você quer comer isso? E eu falo, não. E o cachorro vai ficar comportando mal se eu não dou para ele a comida. Então, the dog will act up. So basically, act up is more for when we deal with children who don't know any better, or say a dog who doesn't know any better and I tease the dog. Então, comportando mal significa act up. Muitas vezes você pode trocar act out e act up, mas se você quiser porque o que é a diferença, já você sabe. Many times you can interchange the words, but if you wanted to know the difference, now you know. Act up significa também ficando defeituoso. So act up means starting to malfunction. Let's look at the phrase in English. Vamos ver a frase em inglês. He forgot to add water to the car and it began to act up. Google fala que a frase significa ele esqueceu de adicionar água ao carro e começou a agir.
Mas o que está acontecendo é que está ficando defeitoso porque ele esqueceu adicionar a água. Só está ficando defeitoso. Isso significa act up. So basically, act up means it's starting to malfunction. Act up pode significar que alguma coisa vai ficar doendo. So act up means something's going to start hurting. So vamos ver a frase em inglês. Let's see the English phrase. My knee will act up if it gets cold outside. Google fala que a frase significa meu joelho vai agir se fica frio lá fora. Mas significa mais que se está frio afora, meu joelho vai ficar doendo. So act up significa ficar doendo, que se está frio afora, meu joelho vai ficar doendo. So if it's cold outside, my knees are gonna hurt. So isso é o que significa act up.